আচ্ছা, so our chapter 5 is done. Chapter 5 was very easy. Chapter 6 is the first part is not very that easy, but it's manageable. Okay, এটা আগের ক্লাস নিয়েছিলাম, ইউনিটের এই অবস্থা আমি এটা আরেকটা ভালো সাইট করে। So least square approximation. So what is this chapter about? This chapter is all about overdetermined systems. Now I will say that means what is an overdetermined system? That means you will be required to solve a system of equations where the number of equations is more than the number of variables. That means it is more than what you actually need. Acha. So this is known as an overdetermined system because the number of equations is more than the number of variables. So একটু আগে আমরা যে চ্যাপ্টারটা শেষ করলাম, এখানে লিনিয়ার ওয়েল ডিফাইন্ড বা একটা খুব সুন্দর ডিটারমাইন্ড সিস্টেমের জন্য we were converting this equation form into a matrix form, and this A right here is a square matrix because the number of variables is equal to the number of equation. However, you can just invert this A, or you can make Gaussian, or you can make LU from this A and you solve the value for X. So that's simple. However, if you have an overdetermined system, if an overdetermined system is the number of variables are more. Since the number of variables are more, what happens? Since this is no longer a square matrix, so this A right there, you cannot really invert it, or you cannot really convert it into L or U because there is no principal diagonal. It's a non-square matrix. So I need to somehow convert this A right there into a square matrix so that I can do those Gaussian or LU or inverting very swiftly. So what happens is, this is my system. A is no longer n into n, it's m into n, whereas m is greater than n. That means the number of equations are more than the number of variables. So this is my system. So what I do is I multiply both sides with A transpose. I multiply both sides with A transpose. Since I'm doing it, I'm multiplying both sides with A transpose. Now, what is happening is, now this A matrix right there, this ATA, that means A transpose A becomes a square matrix because A transpose means transposing all the rows into columns and columns into rows. So A was m into n dimension, and A transpose has dimension of n into m. So you can eliminate these two. This, you take this common, and this will be ATA, that means n into n. And after multiplying A transpose with B, you get n into 1. So that means you get a balanced system. So there is a square matrix, so you can solve the square matrix anyways you want. And this is exactly what you had learned in chapter 5. Just আপনাকে একটা A transpose দিয়ে গুণ করে জিনিসটাকে স্কোয়ার ম্যাট্রিক্স ফর্মে আনলে আপনি চ্যাপ্টার 5 এ যা যা শিখছেন you can use them. ঠিক আছে? আচ্ছা, so
আমরা একটা এক্সাম্পল পড়ি এখানে, ঠিক আছে? এক্সাম্পলটা আমার খুবই ফেভারিট এক্সাম্পল, এটা আসলে এই ভ্যান্ডার মডের এক্সাম্পল একটা। সো if you want to get a straight line is a polynomial of degree 1, right? You need at least 2 nodes. If 3 nodes are given and you are say that you're told that you need to find out a straight line, that means it is an overdetermined system. The number of nodes is more than the number of nodes required, because straight line only needs 2 nodes and you have 3 nodes. So this is an overdetermined system. This is a clear case of overdetermined system. It's a clear case of overdetermined system. Acha. So, polynomial of degree 1 looks like this. And also, since these 3 values, these 3 nodes are given, you can place the values in there like our Vandermonde. And you want to satisfy this equation by those 3 given nodes. So you can do it like this: a naught plus a1 minus 3 equals to 0. A naught plus a1 into 0 equals to 0. So this is your equation system. A naught plus a1 6 is equal to 2. So this is your equation system. You can convert this equation system into a matrix form and you get this. And this is of course a non-square matrix. So what's the solution? If you get a non-square matrix as your A, you multiply both sides with A transpose, which is exactly what you're doing here. And now if you multiply A transpose with A, you get a square matrix. So this is a square matrix. Okay. And you multiply with A transpose with B. So you get this back. Okay, nice. Now we have a square matrix. You can apply Gaussian method or LU or inverse method to find the values of A naught and A1. Let's apply the Gaussian. Gaussian কি করে? A, এটা তো আমাদের A, এটা আমাদের ধরেন নতুন একটা A. This is a new A. So you concatenate these 2 matrices together. This is what you do with Gaussian, right? You concatenate the 2 matrices together. And you need to convert this matrix into an upper triangular matrix. So this value has to be made 0 somehow. So I can make this 0 using R2 prime equals to R2 minus R1. So R2 minus R1, 332. So 0, 42, and this is 6. Okay. So this is my entire form. This is my, I can write it like this. A naught, A1 equals to 2, 6. The example in the handnote is using the inverse method. I'm using the Gaussian elimination method. So it's all the same, whatever you want to use. So A1 is equal to 5 by, sorry. 10 হবে না 2 10 হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ, তাই তো আমি 6 কেন লিখছি, এটাই তো করতে গিয়ে কনফিউজ হয়ে গেলাম। হ্যাঁ, so 10 by 42, which is 5 by 21, and 3a naught plus 3a1 is equal to 2. সেখান থেকে আপনি a naught কে বের করবেন। So this is how you can find out a naught and a1. So this is the first part of chapter 6, and আজকে আমরা লাস্ট পার্ট অফ চ্যাপ্টার 5 পড়লাম। কালকে চ্যাপ্টার 4 এর উপরে কুইজ। এরপরের কুইজগুলো চ্যাপ্টার ওয়াইজ একটু মার্জ করে হবে। আমি অ্যাসাইনমেন্টও ওগুলাও পাবলিশ করে দিব। সো আমি একটু রেকর্ডিংটা অফ করি। সো আমি হচ্ছে আমার কিছু স্ট্র্যাটেজি আছে, এই যেহেতু হঠাৎ করে আমাদের এক্সাম আগায় নিচ্ছে, সো আমি সিলেবাসটা আগে শেষ করব,
তারপরে আপনার টাইম টু টাইম আপনারা হচ্ছে অ্যাসাইনমেন্ট গুলো সাবমিট করতে থাকবেন। আমাদের তো সিলেবাস শেষ করতে হার্ডলি 3 or 4 ক্লাসেস হার্ডলি লাগবে আমাদের, ধরে নিচ্ছি 4 ক্লাসেস, বাট এর আগেও শেষ হয়ে যেতে পারে। সো মিস আমাদের হাতে, হ্যাঁ মিস বলেন। মিস চেঞ্জও ক্লাসে আছে, ইংলিশে বললে মেবি ভালো হইতো। ও sorry about that, sorry. So what I am trying to tell is that since we have only 1.5 chapters left, so we will probably need 3 to 4 classes. Okay, more. So we have 3 weeks in hand before our finals. Our finals will be starting from 15th December, right? Our finals will be starting from 15th December. So you have like 3 weeks in hand. So probably our classes will be done in 2 weeks. So we will have another week in our hand. So that week will be used for review classes and consultation jar jeta lage for that purpose only. Okay. And I will keep on posting the assignments. Assignment 4 is due tomorrow, right? 26th, as I'm if I'm not wrong, it is due tomorrow. Assignment Yes. 4 to kalke jama, tai Yes, to? miss. Right, assignment 4 kalke jama. In the meantime, I'll post assignment 5 and I will post the deadline as well, and we will proceed with another. Aro hoto duta ami quiz nibo, MCQ quiz hi hobe. So another 2 quizzes are remaining. So we will take that in every week. So tomorrow we will have quiz অ্যানাউন্সমেন্ট আরেকবার বলবেন, কয়টা হ্যাঁ কুইজ নেওয়া হবে? আচ্ছা, কয়টা কুইজ নিয়েছি? মিডের আগে 3টা নিয়েছি, তাই না? জি ম্যাম। তাহলে এখন আরো 3টা হবে, কালকে একটা, এরপর আরো 2টা। ম্যাম কুইজ 6 হচ্ছে মানে বলেছিলেন সম্ভবত এটা এক্সট্রা মেকআপ কুইজ। না, মেকআপ কুইজ আসলে লাস্টে 2টাই মেকআপ কুইজ, বিকজ 4 out of 6 quizzes will be considered. জি ম্যাম, বুঝতে পেরেছি। ম্যাম আমাদের ফাইনাল এক্সাম কি অনলাইনে হবে না ক্যাম্পাসে যেতে হবে? জানি না তো, এটা তো রুটিন দেখলে বুঝবো। কিছু কিছু ডেটে অনলাইনে হবে, কিছু কিছু ডেটে অফলাইনে হবে, আমি শিওর না কোনটা, হুইচ ইজ ওয়াট। জি ম্যাম। ওকে, আচ্ছা। ম্যাম আগামীকালকের কুইজের ফরম্যাটটা কি হবে ম্যাম? এমসিকিউ হবে। হ্যাঁ, so very short calculation. It will take a very small amount of time. The quiz will be probably of 10 minutes. 10 মিনিটের কুইজ হবে। হয়তো আমি I will give at max 12 minutes, 2 minutes for like revision. I don't know, maybe আর এখানে তো আসলে স্ক্যানিং করার কিছু নাই, জাস্ট সব সলভ করে আপলোড করে দিবেন, মানে আপলোড না, জাস্ট সাবমিট করে দিবেন। সো ঠিক আছে। হ্যাঁ ম্যাম বলুন। ফ্রেভানিয়াস নিয়ে একটা প্রশ্ন ছিল। প্রভিনিয়াস নিয়ে? হ্যাঁ শিওর শুট। ম্যাম হচ্ছে ওই যে যখন আমি ফ্রোবেনিয়াস ম্যাট্রিক্স গুলো বানায় ইনভার্স করে মানে মাল্টিপ্লাই করে দিলাম, তারপর তো আরেকটা ম্যাট্রিক্স পেলাম, সেই ম্যাট্রিক্সটা দিয়ে কি করতে হবে? সেটা এল ম্যাট্রিক্স হলো, তারপর কি আবার এলইউ করব? না, আপনি যখন ইউ বের করার প্রসেসটা ইউ বের করতেছেন ধরেন, ঠিক আছে, ইউ বের করার সময় তো আপনি কোএফিসিয়েন্ট গুলো পাচ্ছেন যেগুলো দিয়ে আপনি ফ্রোবেনিয়াস ম্যাট্রিক্স বানাচ্ছেন, এবং কনসিকুয়েন্টলি হচ্ছে আপনি, তাই না? সো ইউ ম্যাট্রিক্স তো বানানো অলরেডি হয়ে যাচ্ছে। মানে ইউ ম্যাট্রিক্সটা আমার আগেই বানানো ছিল, এই ফ্রোবেনিয়াস দিয়ে এল এল বানালাম, এরপরে এলইউ মেথড ব্যবহার করতে হবে। রাইট রাইট রাইট। আচ্ছা, আর কারোর কোনো কোয়েশ্চেনস? এনি মোর কোয়েশ্চেনস? ওকে, yes, so we will call out the names I guess, তারপর আজকের মতো ক্লাস তো ডান হয়ে যাবে। আচ্ছা, 10 minutes. You are section 4, right? Okay, please respond to your names. Said Hassan,